Mai 1945, Europa Erleichtert. Alliierte Soldaten umarmen sich in den Trümmern Berlins. In London Luton die Glocken, ein Feuerwerk erölt Paris. Der Albtraum des Nationalsozialismus ist vorbei. Da im stillen Schatten hinter den Feierlichkeiten bahnt sich eine neue Tragödie ein. Die Millionen von Menschen leben fordern und ganz Gemeinschaften aus Luschen Word. Für viel bedeutet das Kriegsende Befreiung. Da für Millionen von Volksdeutschen, die aber ganz Osteuropa verstreut waren in Polen, der Tschechoslowakiei Ungarn, Rumänien und darüber hinaus, markierte es den Beginn eines Albtraums. Sie waren keine Nazis, keine Soldaten, sondern ganz normale Menschen, deren einziges Verbrechen darin bestand, Deutsch zu sein. Wie sich ein Überlebender später erinnerte, wir dachten, Frieden wird Sicherheit bedeuten. Stattdessen bedeutet Vertreibung. Zu verstehen, wie es dazu kommen kann, müssen wir Jahrhundert zurückgehen. Das deutsche Volk existiert lange vor dem Vereinigten Deutschland. Bereits 1871, als Bismarcks Reich entstand, gab es in ganz Europa Deutschsprachgemeinschaften. Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Versailler Vertrag fanden sich Millionen Deutsche neuen Staaten der Tschechoslowakiei, Polen und anderen, die ihnen mit Misstrauen begegneten, als Minderheiten wieder. Die Spannungen schwellten. Das Sudetenland in der Tschechoslowakiei, überwiegend deutschsprachig, wurde zum Brennpunkt. Hitlers Annexion 1938 von vielen Einheimischen bejubelt, war der erste Schritt zum Krieg. Und als dieser Krieg endet, siegelte die Verbindung zwischen Deutschen, Minderheiten und der Nationalsozialistis, aggressionisches Schicksal. Für die Siegermacht schien es gerechtigt zu sein, die Schrecken des Holocaust in den Deutschen selbst heimzuholen. Auf der Konferenz von Teheran 1943 vereinbarten Churchill, Roosevelt und Stalin die Umsiedlung der gesamten Deutschen, Bevölkerungslicht der Oder-Nij-Linie. Churchill selbst erklärt vor dem Parlament, eine vollständige Umsiedlung ist wünschenswert. Wir müssen sicherstellen, dass es keinen Grund für künftig Krieg mehr gibt, da dies vollständige Umsiedlung soll bald zu einer humanitarian Katastrophe werden. Hinter den Landkarten und dem diplomatischen Lächeln begann sich eine Maschinerie der Reich in Bewegung zu setzen, eine Maschinerie, die über 12 Millionen Menschen aus ihren Häusern vertreiben und ein Spur des Todes, des Hungers und des Schweigens hinterlassen sollt, und die sich Europa lieber nicht erinnern wollt. Der Winter 1944 traf Osteuropa hart. Wenn die Rote Armee nach Westen verrückt, verbreiteten sich in den deutschen Dörfern, Gericht, sie kamen, Mutterpackten, was sie tragen konnten, Decken, brought Fotos. Weiter blieben zurück. Innen war es durch Nazi-Dekret verboten, das Land zu verlassen, das sie als Feigling gebrandmarkt wurden. In Januar 1945 waren Millionen auf der Flucht. Förderwagen narsten über Jefferen Felder, Flüchtlingsstaffen durch Schneesturm. Rund 4 Millionen Volksdeutsch flohen vor dem Vormarsch der Sowjets. Ganz Familien erfroren auf den Straßen. Zehntausend Leichen lagen the Menlos und Vergessen unter dem Schnee begraben. In Deutschland wuchs das Chaos. Jedwotstrampten 100.000 Flüchtling in ein Land, das bereits aushungert und zerstört war. Stid wie Dresden, von Alliierten Bomben dem Erdboden gleichmacht, boten keinen Schutz. Die Menschen schliefen in Kellern, Scheunen, sogar auf freien Feldern. Wir hatten kein Essen, kein Zuhause, keine Zukunft. Erinnerte sich eine Frau. Und dennoch kamen immer mehr. Auf der Potsdamer Konferenz im Juli 1945 setzen die Alliierten angesichts des Ausmaches des Leids die Vertreibungen aus. Dennoch bekräftigten sie ihr Ziel. Jeder Deutschlich der neuen polnischen Grenze muss weg. Die Vertreibungen wurden geordnet und human vorgesetzt, versprachen sie. Da in der Realität sah es elzender als human aus. In der Tschechoslowakiei begannen die ersten Reiche, noch bevor die Tint auf den Kapitulationspapier trocken war. Die tschechische Exilregierung hat lange geplant, das Sudetenland von Deutschen zu befreien. 1 Million Word gehen, hatten sie geschworen. Mit der Befreiung wurde dieses Versprechen unserer Politik, unserer Vergeltung. Der tschechische Präsident Edvard Beneš sagt, die Deutschen haben unsere Nation schon einmal vernichtet. Wir werden nicht zulassen, dass sie es noch einmal tun. Soldaten zogen von Dorf zu Dorf und zwangen Familien, innerhalb weniger Minuten zu gehen. 30 Minuten. Belten sie. Nehmt mit, was ertragen kein. Wir protestiert, wurde geschlagen oder erschossen.
Bis mit 1945 waren allein in der Tschechoslowakei 1,5 Deutsch verhaftet worden. Die Briggen sollten folgen, zufu, mit dem Zug, im Sarg. In der Nachkriegstschechoslowakiei war die Vergeltung offiziell. Deutschen wurden Staatsbürgerschaft, Eigentum und wurden aberkannt. Sie mussten Armbinden mit einem großen tragen, nach. Das tschechische Wort für Deutscher. Das Icon war so auffällig wie einst der Gelb Davidstern. Nur die Verfolger waren none ander. In Parks und Cafés hingen Schilder mit der Aufschrift Deutsch verboten. Innen wurde die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel untersagt. Das Gehen auf Bürgersteigen verboten, und ihr Geschäft wurden beschlagnahmt. Die tschechische Polizei trieb sie mit nunder rücksichtsloser Effizienz zusammen. In Juni 1945 entlitt sich der Hass auf den Stragen. In Parov massakrierten tschechische und slowakische Soldaten 260 Deutsch, Zivilisten, darunter 120 Frauen und 74 Kinder. Ehrlichen wurden in Flachen Kriegburn unter dem Nachthimmel verscharrt. In Brunn wurden 30.000 Deutsch aus ihren Häusern vertrieben und auf einen Todesmarsch Richtungsstreik gezwungen. 100 Brachen unterwegs zusammen. Anderswo Jatten, aufgebrecht Banden Deutsch wie Butte. In Lovsis ertrunkten Dorfbewohner, ihr Nachbarn im Fluss, und im Dorf, USD nad Leben täten tschechische Partisanen, Dutzend auf einer Strage, nach dem Munitionsexplosion deutschen Saboteuren angelastet worden war. Am schlimmsten aber ignat sich in Postalopri. Els begann mit 5 deutschen Jungen, Kinder zwischen 10 und 15 Jahren, die beim Bratdiebstahl erwischt wurden. Soldaten stellten sie in ein Mauer und erschossen sie. Was folgt war ein Blutbad. Innerhalb von 5 Tagen wurden bis zu 2.000 Deutsch, Zivilisten ermordet, Ehrlichen in Massengruben verscharrt. Bis 1948 waren fast 3 Millionen Deutsch aus der Tschechoslowakei vertrieben worden. Die meisten die blieben, verlegen das Land in den folgenden Jahren von selbst. Ihr eingestampften Häuser waren nun leer, ihr Friedhof verwildert. Die Ironie war bitter. Hitler hat einst Ebendies, zu den Deutschen als Rechtfertigung für seinen Einmarsch benutzt. Nun tilgt die Welt sie, als hätte sie nie gegeben. Polens Reich war noch viel grausamer. Der Krieg hat das Land in Schutt und Asche gelegt. Ganztid waren zerstört, 6 Millionen Polen tot, und die sowjetische Besatzung droht. Für die neue kommunistische Regierung waren die Millionen von Volksdeutschen innerhalb ihrer Grenzen Soul, Bedrohung als Chance. Sie mussten die Deutschen loswerden, und das Freeland, vertrieben Polen aus dem Osten anzusiedeln, deren Häuser von der Sowjetunion annektiert worden waren. Die Befehl waren unmissverständlich, vertritt sie. In Reden forderten polnische Befehlshaber Grausamkeit. Einer sagt, seid so hart, dass das deutsche Gesindel flieht, ohne auf die Vertreibung zu warten, und sie flohen. Deutsch wurden in Ghettos, Gefängnis und sogar heimlichen Zellagern zusammengetrieben. In Orten wie Wadji und Schlesien fanden sich deutsche Zivilisten, Frauen, alte Männer und Kinder, auf nackten Betonbetten wieder, hungernd und frierend. Da nirgends war es schlimmer, als im Lagers Gotha bei Wiotakwoes, Einstein, Auenlager von Auschwitz. Der neue Lagerleiter, Salomon Morell, ein 26-jähriger polnischer Jude, der seine Familie und die Nazis verloren hat, regiert mit sadistischer Wut, Überleben berichteten, wie sie bis zum Nackenbruch geschlagen, nackt über Glasturben gekriegt und zur Belästigung der Watchenden, Menschenpyramiden zerquetscht wurden. Krankheiten breiteten sich unhindert aus. Typhus raft hunderte hin. Einige Jeffengen, die vers Weifeld fliehen wollten, warfen sich auf den Elektrizan. Von den 6.00 dort inhaftierten, Deutschen starben 2.00 innerhalb von nur 8 Monaten. Da nach dem Krieg wurde Morell nie bestraft. Floh nach Israel und lebt dort in Frieden bis zu seinem Tod im Jahr 2007, jenseits der Reichweite der Justiz. Bis 1950 hat Polen aber 8 Millionen Deutsch ausgewiesen. Ganz stid verschwanden von den Landkarten. Dörfer wurden umbenannt, Friedhof dem Erdboden gleichmacht, Kirchen in Schutt und Asche gelegt. Nur wenig Deutschsprach Enklaven Oberletten, die als heimlich polnisch klassifiziert wurden. Die Nation wurde auf dem Papier wiedergeboren, da zu einem Versperren. Preis, der Boden selbst schien die Stimmen der Taten zu flüstern. Weitersudlich richtet sich der Zorn auf dem Balkan gegen die eigenen deutschen Minderheiten. In Jugoslawien waren die einst blahenden Donauschwaben bereits
End 1944 vor der Roten Armee geflohen. Die Genigen, die blieben, wurden verurteilt. Anfang 1945 trieben kommunistische Partisanen 1000 Deutsch zusammen und erschossen viel von ihnen. Rund 30.00 zu meist Frauen wurden zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion deportiert. Die geblieben wurden in MIT Stacheldraht Umsonntlager getrieben. Sie sagten, ich sehe zu unserem Schutz, sagt ein Überländer später. Aber die Hälfte von uns kam nie wieder heraus. Tatsächlich starben fast 50% der Gefangenen in diesen Lagern an Krankheiten, Hunger oder absichtlicher Vernachlässigung. Die Kinder der Überlebenden wurden innen weggenommen, in Waisenhäuser gebracht und durften kein Deutsch sprechen. In den 1960er Jahren war die Deutschbevölkerung Jugoslawiens fast vollständig verschwunden. Die Tragödie Litauens war stiller, aber nicht weniger erschütternd. Nach dem Fall aus Preußens 1945 flohen 10.000 Deutschwesen, die Wolfskinder, in die Wälder Litauens. Sie suchten nach Essen, stahlen auf den Feldern und schliefen in Scheunen. Einige wurden von litauischen Familien aufgenommen, sofern sie ihr deutschen Namen und die Sprache aufgaben. Viele verschwanden einfach in den Wäldern. Ihr Gebein wurden Jahrzehnte später gefunden. In Ungarn und Rumänien verliefen die Vertreibungen bürokratischer, aber nicht weniger grausam. Ungarisch-Deutsch, die Donauschwaben wurden ihre Recht beraubt und in Zug nach Deutschland verlassen. Trotz Protesten, des es sich zumeist Frauen und Kinder handelt, forderten die Alliierten 500.000 müssen weg, bis 1948, waren aber 200.000 verschwunden. Rumänien deportiert unter sowjetischem Druck im Januar 1945, 100.000 Deutsch in Arbeitslager. 10.000 kehrten nie zurück. Die Genigen, die blieben, mussten meiden sehen, wie ihr Häuser beschlagnahmt und der Kultur ausgelöscht wurde. Auf dem gesamten Kontinent verschwand die Jahrhundertelt Deutschprozents, innerhalb eines Jahrzehnts. Felder, Bauernhöfe, Dörfer, Elsen wackert und ersetzt. Ende der 1940er Jahre versiegt Europa zur Tätsugnung überzugen. Die Vertreibungen verlangsamten sich und kamen schließlich zum Erliegen. In Februar 1946 forderten neue Alliierte Richtlinien human Umsiedlungen. Rotkreuzhelfer verteilten Brot, Hurst kümmerten sich die Kranken. Täglich verlegen weiterhin, Zugwaller Deutscher das Land, allein aus der Tschechoslowakei, 2.40 Menschen pro Tag, non aber unter dem Vorwand der Ordnung. Dennoch handelt es sich ethnische Säuberungen. Über 12 Millionen Menschen wurden vertrieben. Mindestens 500.000 starben, manche sprechen von mehr als 2 Millionen. Die Welt schock weg. Der Holocaust hat einen so immensen Schatten geworfen, dass niemand vom Leid der Deutschen renwalt. Die Gerechtigkeit des Holocaust in Frage zu stellen, fällt sich wie Während und so herrscht Schweigen. Jahrzehntelang fällt dies Geschichte in den Schellbüchern. Überlebend wurden alt, ohne dass sie went wurde. Ein Flüchtling schrieb, man sagt uns, wir sollten vergessen. Aber wie kann man vergessen, wenn das ganze Dorf ausgelöscht ist? Erst in den 1990er Jahren begannen Historiker, die Ereignis neu zu betrachten, vorsichtig, schmerzlich. Die Welt begann zu akzeptieren, was im Namen der Gerechtigkeit geschehen war, das auch Reich ein Verbrechen sein kann. Solomon Morell starb in Freiheit. Die Beneš-Dekret wurden nie aufgehoben. Polen, die Tschechische Republik und andere Länder bedauerten die Taten, entschuldigten sich aber nicht formell. Die deutschen Städte wurden wieder aufgebaut. Europa verändert sich. Da unter der friedlichen Oberfläche verbergt sich eine Wahrheit. Nach dem Sieg aber ein Jubel wurde still und ließ ein anders geboren. 12 Millionen Deutsche entwurzelt, ausgelöscht vergessen. Und die Geschichte, stets selektiv, flüstert ihr Geschichte noch immer nur, Bruchstückhaft, die Geschichte der vergessenen ethnischen Säuberungen in Europa.